спочатку трошки потренуватись, як ми будемо це робити. Да, умеем хлопать. Поэтому у нас на экране сейчас появится измеритель громкости, и мы посмотрим, насколько громко вы можете поддерживать ваших детей. Итак, поехали! Ну, хлопки і підтримувати ви вмієте. Мы дошли до конца, это хорошо. Да. Вот, а теперь мы сможем это проявить на действие. Так. У нас протягом цього тижня тут проходило 3 табори. Одновременно 3. Вот Первый так. это JAMMik, в котором дети могли себя реализовать во многих вещах, рок-бенд, танцы, театр. И также они могли пробовать другие мастер-классы. Водночас із цим проводився також і JAMMglish. Ми розділили усіх підлітків на різні міста команди. Вони називалися на честь різних міст Америки. Як ви вже чули, це був Нью-Йорк, Атланта, Індіанаполіс, Денвер та Філадельфія. Протягом тижня вони змагались за честь стати новою столицею нашої маленької Америки. І, відповідно, мер має стати президентом цієї маленької Америки. Щоб цього досягти, вони виконували різні завдання та готували свої проекти. И также новый для нас лагерь – это Enerjam. Это что? Они тренировали свое тело, свои мышцы. Они каждый день делали нереально много упражнений. И также они тренировали, как правильно питаться, как правильно много вещей делать. Я думаю, они потом вам об этом больше расскажут. И я хочу на эту сцену наконец-то пригласить Рок-бенд! из JAMMik. Поэтому давайте аплодисменты громкие. Меня зовут Алина, это наша команда Rock-Band. Я хочу вам представить, кто у нас чем сидит. За барабаном у нас Лариса, за там-тамом Рита, за гитарами у нас Арсений, Денис и Отец. За клавишами у нас 2 Сони и за шейкером Василина.
дети сами придумали сценарий, они сами придумали всю постановку, поэтому я думаю, это будет очень интересно. И давайте посмотрим, что они приготовили. Мы слышали, что это лучший лагерь. Пойдемте вместе с нами. Да! Блин, Ну все, я пошел к своему лимузину. блин, придется выживать. Олежику, у мене для тебе гарна новина. Ну і яка? У тебе буде сестра. Ура! Круто! Ти станеш старшим братом. Серйозно? Не можу в це повірити! Ура! 2 роки по тому. Олежику, це тобі. Боже, як це мило! Дякую, Софочко, мені дуже приємно. Ура! Йому сподобалось! Що там впало? Вона розбила твій телефон. Ти дивишся, що ти робиш? Ну чого ти так кричиш на неї? Вона випадкова. Тут головне твій телефон. Мені все одно, як вона це зробила. То був мій телефон. Вона розбила твій телефон і хоче підкупити тебе малюночками. Забий на то. Цими малюнками твій телефон не повернеш.
точно? Звичайно. Ура! Це був у нас театр. Привітання ще раз гучним оплесками. Так, вам вже сподобалось? Так, вони у вас дуже талановиті. Як вже говорила Діана, вони самі все зробили, самі все придумали. Ми їм трошки вважають з Джамміку, трошки допомагали їм з організацією, а решту вони вже самі. І на цю сцену я хочу запросити танцювальний потік Джамміку. правда? Кому понравилось? А сейчас я хочу перейти к более серьезной теме. И для этого я хочу пригласить на эту сцену директора нашего лагеря Глеба. Добрый день. Вот. Очень рада вас всех приветствовать, дорогие родители. Можете поаплодировать всему JAMMику. Пока JAMMику поаплодируйте, потому что они показали вам то, что они делали все эти 7 дней.
Хотя это тоже такая малая часть, потому что они делали намного больше, и обязательно у них узнайте. Пускай они вам расскажут, как проходили их мастер-классы, как они тоже каждый день справлялись с разными приключениями. Мы в этом лагере брали тоже определенный мультик, говорили про разные темы для них. Вот, говорили и про дружбу, и про их уникальность, про семью говорили, про то, как справляться с трудностями. И в том числе всему этому учились, потому что они здесь учились дружить, проходить свои разные вызовы. Поэтому мы очень рады, что смогли провести время с вашими детьми. И совсем скоро перейдем к концерту наших подростков JAMMglish и JAMMik6. Поэтому хочу, чтобы вы могли тоже спасибо сказать всей команде, поэтому можете им поаплодировать. Они очень-очень тоже с нетерпением ждали приехать, возможности показать, как это все было. У нас была команда вожатых украинцев и была команда наших американцев. Большая команда, 22 человека, в том числе американская команда в этом лагере проводила уроки английского. Ведь им вам понравилось, друзья? Да, было очень круто. Поэтому у них native спикеры проводили уроки английского, это было очень интересно. Они вам расскажут и немного вас тоже будут учить дома своим словам, которые выучили. Как ребята и сказали, мы проводили 3 лагеря параллельно, и немного расскажу, как это было. Вы уже увидели JAMMik, и JAMMik это невероятный лагерь, мы всегда очень сильно учимся. Во-первых, наши вожатые учатся не просто терпению, а долготерпению. Вот, вы как родители это хорошо знаете. И это всегда невероятная возможность учиться у ваших детей, потому что они вот выходят, делают какую-то постановку, и она такая мимимичная становится, что ты просто вспоминаешь, что такое быть ребенком, даже будучи взрослым. И мы очень надеемся, что все те темы, которые они хотели показать и раскрыть, вы поняли и сможете также их в этом поддержать и похвалить. Вот, дальше мы делали наш бизнес-лагерь английского языка, и вы видели на сити-ивенте презентации ребят. Они тоже очень переживают, и сегодня смогут вам рассказать о своем проекте больше и показать на сцене уже остальные вещи, которые не успели показать на сити-ивенте. И в этом году также мы запустили такой лагерь JAMMik6. Ребята, смотрите, мы еще раз фокус показываем. JAMMik что? Спасибо. Они, если вы захотите просто шумно услышать подростков, можете говорить «это что?», и они вам скажут «это Джем». Это лагерь, в котором мы учили подростков более осознанно подходить к занятиям спортом, заниматься тем, что ребята разработали свой фитнес-блог и создали программу на целую неделю, которую можно повторять. Есть кардио-тренировки, upper-body, down-body, и также еще йога, и у них есть интересный формат пропитания, они вам все расскажут, и мы очень рады, что мы смогли не только в лагере это снимать, мы выезжали с ними на один из дней в CrossFit-банду, в один из самых крупных их центров, и очень благодарны ребятам за то, что они дали нам такую возможность, и ребята там смогли и позаниматься, и снять свои блоги. Поэтому совсем скоро вы узнаете больше об этом. Немного скажу, что еще нас ждет, потому что некоторые из вас подходили и говорили, а что, у вас еще будут JAMMglish, или у вас еще будут проекты? Это не последний наш лагерь в сезоне, у нас еще 5 недель JAMMik, 5 недель возможностей развивать свое долготерпение, наслаждаться возможностью с детьми проводить время и за 7 дней создавать очень интересные проекты вместе с ними. Также у нас 2 недели джема. Это наш лагерь шоу-бизнеса, и мы последнюю смену джема, которая у нас будет на предпоследней неделе августа, делаем такой формат Лала Джем. Это такой мюзикл формат лагеря, где ребята будут создавать один проект, в котором будут трудиться и танцы, театр, бэнд, фотопоток, и видеопродакшн, будут делать одну постановку. Также наш IT-лагерь, еще 2 смены у нас будет тоже в августе. Вот. И еще у нас остается 3 недели JAMMglish. Завтра мы начинаем следующую смену. Уже приехала команда американцев, которая тоже знакомилась с вашими ребятами. Вот. И совсем завтра мы уже будем начинать наш JAMMglish, в котором есть тоже разные направления, и 3 смены еще осталось. Иногда родители говорят, ну все, ты хорошо провел время в JAMMglish, ребенок приезжает, по привычке еще встает в 8:45, идет на зарядку, вот, или в 9 на завтрак. Поэтому готовьтесь, дайте им задание, пускай они вам завтрак приготовят в 9, вот, чтобы они пережили и прочувствовали возможность сделать то, чему они тоже тут учились, предоставлять сервис. Вот. И разные направления, которые ребята, соответственно, вам представят. В JAMMglish, как и в JAMMik, мы каждый день говорили такие тренинговые темы. Мы брали Project Management, такую систему, учили ребят, что такое, как можно создать видение, как можно написать смарт-цель для своего бизнес-проекта, как сделать так, чтобы подумать о том, какая структура у нас будет в команде, как написать такие job description короткие для каждого из ребят. Говорили о маркетинге, говорили о возможности сервиса, что такое хороший сервис, что такое
такой сервис, который предвосхищает ожидания. Я думаю, что вы заметили сегодня, как ребята старались это все проявить. Также вечером мы говорили про разные темы социальные для ребят, говорили тоже о команде, о том, что такое важно сегодня в 21 веке быть командным игроком, как важно уметь коллаборировать и уметь строить отношения не только со своими сверстниками. Вот, говорили также про такую теорию разбитых окон, тогда, когда мы понимаем, что уже сейчас там, в своем возрасте подростки могут влиять на происходящее, поэтому они вам больше расскажут. Обязательно спросите их, когда будете ехать обратно домой. Вот, и я думаю, что многое вы увидите в их презентации. Наша программа Флекса, некоторые из ребят остаются, у нас на этой смене много ребят остаются на следующую, поэтому вы для себя можете знать о том, что у нас есть такая программа, где можно оставаться из лагеря в лагерь, и каждая следующая путевка, соответственно, она будет дешевле для вас. И также мы хотим анонсировать уже осень. Нам часто спрашивают, а что осенью будет, а что зимой будет. Вот, готовы ли вы про следующее лето говорить? Мы обычно учимся планировать наперед и учимся планировать минимум на год, поэтому мы осенью уже готовы анонсировать лагеря, которые у нас будут на осенних каникулах. Мы будем их не на этой локации проводить, будем проводить их в Буче. Там есть такая база «Зеленая Буча», мы делали там зимний лагерь, соответственно, у нас уже есть опыт проведения там, и мы очень довольны и условиями, и подходом администрации, которая там есть, поэтому у нас там будет выездной лагерь JAMMik для детей осенью на каникулах и выездной лагерь для подростков, такой телевизионный формат, и ребята тоже могут развивать свои навыки и развивать тоже софт-скиллы. Поэтому новая локация в отеле «Зеленая Буча». Вот, будем рады больше на вопросы ответить. Я не буду больше задерживать, потому что мы очень хотим вам показать, что подростки подготовили. Можете им поаплодировать, и мы переходим к нашей части гейм-шоу, где мы знакомимся с подростками. Спасибо вам большое за внимание. Снова привет. И как мы говорили, на эту сцену выйдут 5 команд, которые будут бороться за звание стать столицей. Нашої маленької Америки. Поэтому они очень старались, они очень волнуются. Я прошу их очень сильно поддержать. І першою на цю сцену вийде команда Індіанаполіс. Hey guys, my name's Gallo and I'm the mayor of Indianapolis, and here's our chair. Indy is the greatest place, we will win the final race. If you try get too our pace, you'll all fall right on your face. Anyways, for the last week we had the pleasure of working together on a new IT business space for our city, and now our business team will tell you all about it. So please put your hands together for our business team, Anya and Kate. Hey everyone, I'm Kate and I'm Anne, and we're the business team from Indianapolis, and now we will present you our business plan for IT creative space called the Art Cloud Center. Products and services we offer. Our creative space will offer many useful services, but first of all, it will be a comfortable environment for everyone. Our consultants will be able to help everyone. It will be comfortable to work with team because we'll have large spaces. We will also offer a comfortable relaxation area where you can take a break. We'll also have cafe with tasty food and good service. We have a multitude of resources for creative people to work.
Also, we'll offer master classes for those people who want to learn programming. So, you can ask us what makes our creative space unique. So, in one location we combine uncombinable, inspiring working area and quiet relaxation room. Secondly, SSC will have creative and inspiring design with special atmosphere, and it will help our customers to concentrate and have a great mood. We will also provide interesting master classes for those who want to learn more. Our staff will be caring and friendly, and their number one priority will be our customers. Agree! On-location cafe is really very comfortable for our visitors. We'll also have complimentary Wi-Fi space and resources for everyone who will come to us. As you can see, in first month, we will have loss of 21,670. In second month, we will have a smaller loss of 2,870. And in third month, we will have profit of 3,030. So on this chart you can see the visualized increase from first month to 10th, and initial investment that we need from the start is 126,470. So as you can see, our project is innovative and profitable. Thank you for your attention. Thank you guys for that brilliant presentation. Now it's time for our next team, the architecture team, Vadim and Bogdan. Hi everyone, we are an architecture team from India. And today we are going to present you our project. Our project is our cloud center. It has 2 floors, and our project built of latest IT. On the first floor there are 2 doors. One door is for workers and another door is the door to cafe. There is a security man on every entrance. There is a big library room and 2 rooms for workers with a big corridor in the first floor. On the second floor we have 3 rooms. The first room have a big table, is the room for the staff. The second room is the biggest room on the floor, is a room for VIP customers, and the third room is toilet. There is a road and car parking next to our building. There is a garden inside our building where workers can relax while working, and there is a park in front of our building with trees and big fountain. So thank you for your attention. Thanks for showing us that amazing project, guys. Now it's time for our next team, the media team, Vanya and Polina. Good evening, everyone. As was said by our wonderful mayor, we are the marketing team of Indianapolis. My name is Vanya. And I'm Polina. And creative space itself. As you can see, there are some plants over there in the bottom left corner, which we'll also try to integrate some plants into our space. Okay, so here's our uniqueness features. We have unique design surrounded by astroturf or even the clouds. Also, we have on-location cafes and weekly tech talks. So we contacted our target demographic, which actually consists of anybody who works in IT or wants to learn something about it. And having contacted a few people, we realized that they gave some very helpful advice. We'll try to integrate that as well as possible. Also, we'll advertise our business on social media in order to improve it even more down the line. And here we go to our online social media marketing. On the left you can see our team, Indie. We post daily photos of working and doing the greatest thing in our lives. And also, you've seen our websites. So we tried to make the website as user-friendly as possible. And on that note, thank you very much for your attention. Have a good day, everyone. Now that was our marketing team, and next up is our amazing media team, Dasha and our media team. And Dasha. Good morning,
is Dasha. And I'm Nastya. We have worked for 3 days in our news release that you will show, that you will watch now. And in our news, every our person in our team will involved as our American friends and kids from JAMMik. We actually worked really hard on it, and it cost us a lot, so we hope you'll enjoy. It's 11 a.m. and you're watching Indianapolis official news. What impressions do Americans have from our JAMMglish camp? How do every member of our team dealing with their job, and a couple of other hot news on our program today, so don't switch channels. How our American teachers and kids get along with each other. Let's see live broadcast from our top reporter Daria. Someone may think that we don't get along with each other, but in fact, everything is the opposite. So now we will show you that. Our team is also always ready to help others, especially we love kids, and our mission is always help and support them. Let's take a look. Our team is always ready to help kids. When JAMMik asks us to help, we never refuse them. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Alright now, done. Business cards also do very important work for our team. We can say they're very effective. Very friendly team, so when it comes to architecture's job, we all help them and don't waste even a minute from our time. Thank you, Nastya. Now I'm in the architecture office where everybody is drawing in their work. Let's take a look. But unfortunately, that's all we have for you today. So, thank you for watching Indianapolis official news, and till next time. That was our amazing media team's news forecast. And now, last but not least, our showbiz team, Alina and Lesya. Hi everyone, my name is Alina. We worked hard this week. I hope you will enjoy our product with other teams. Thank you. Thank you.
and I hope you've all enjoyed the show. Indy is the greatest place. We will win the final race. If you try get to our place, we will fall right on your face. Hope that you enjoyed the show, and we hope that later we'll be thinking on stage when we eventually win. Have a great day. Це була наша команда Індіанаполісу. Давайте передамо їх ще раз гучними оплесками. І далі на цю сцену я хочу запросити команду з Атланти. Насправді я з вами ще трошки поговорю. Ми ще тут трошки готуються, трошки технічні проблеми. Як вам сьогоднішній день? Супер? Ви перший, хто взагалі перший раз відправив свою дитину в JAMMglish? Мені самому цікаво, скільки є такі люди, да? Не дуже багато, але достатньо. І я думаю, вони готові. Атланта, я думаю, готова. Тому вітаємо ще раз. Welcome everybody. I'm Sislav, the mayor of Atlanta, and now I present to my team. And now, present businesswoman. Ladies and gentlemen, my name is Dasha. My name is Sofia. We are the businesswoman from the city of Atlanta, and our project is an English language academy. Our academy has several factors that make it unique. For example, we offer several types of career-related languages. Our academy has also offered training with native speakers. Our academy will teach kids and teenagers and offer scholarships so more people can attend. Our academy will increase the population of the city. It will train more professionals who will stay in Atlanta. Atlanta's citizens will become more competent and educated. We have many investment opportunities in our academy. We need books, furniture, decorations, and many other things. In total, we need $50,000 of starting capital. Here you can see our expenses and sources of revenue per month. We will be making a profit in our first month with place investors $2,000 a month. Thank you for watching. Thank you. Now it's architecture. Hello everyone. My name is Yaroslav. We are the architecture team from Atlanta, and our project was to build an English language academy. We have a cafe, 8 classrooms, and a fountain. I want to highlight our walls, which are covered to inspire. We would like to show you some photos about our academy. Thanks for your attention.
now it's present. Now it's marketing. Hey guys, my name is Vanya and I'm a marketing team from Atlanta. What makes us unique is native speakers. Our target audience, children and teens. Marketing research, we received positive feedback on our business plan. How we promote our academy listed here. This is our website. We advertise on social media. Thank you for your attention. Thank you. Now it's time for media. Hello, my name is Sasha. And my name is also Sasha. We are media team for Atlanta. We have some interesting footage to present. Please watch for a unique difference between Americans and Ukrainians. Thank you, marketing. And next comes our architect, Masha. Hello everyone, I'm Masha and I'm architect of our city, Denver. So now I will tell you about the model of our restaurant worldwide. So in our restaurants we combine the kitchens from several different nations. For example, if you want pizza and some sushi at the same time, you don't have to go to different restaurants because our unique feature is that you can order these dishes from us. So, as you can see, we have one location in which there are 4 separate areas for the different cuisines, a terrace and a restroom. In total, we have 4 types of different food. Asian, Italian, Mexican and American. Also the terrace is open and you can walk around the green zone. So I want to thank the rest of our team for their help. We worked really hard and I hope you enjoyed. Thank you. Thank you for this amazing project and marvelous building. And now let me introduce you our media team, Arina and Lisa. Hi everyone, we're from media team. My name is Lisa. I'm Rita. And now we want to show you our news. So let's watch. Hi everyone, this is Denver News, and today we're going to show you the most interesting news that happened in Denver recently. So let's start from city administration. 1, 2, 3. I'm going to see you here, and we want to ask you some questions about your business project, about your restaurant. Sure. First, thank you that you are now at this it's very cool. It's wonderful. So, you know, we have already built a lot. We have already done a lot, but we won't tell you our secrets because we got businesswomen, we got architects, and money. Okay, and we can close this meeting, yeah? Yeah. Where's it from? I'll close them. Oh, cool. Thank you. Thank you. 1, 2, 3. Bye. This is our business woman. Hi Nadia. Can you tell us something about your business recently? Recently, it's okay. Add something? No. Why? I'm so busy. You will see everything on the grand show. Okay. We will wait. This is our
architect Masha. Hi Masha. Hi. Can you tell me something about your business project? Yeah, sure. Our business project is a restaurant, and it's called Global Bar. Maybe you can tell something like the restaurant real estate and the garage. Okay, wait. This is our marketing team, Nick and Jay. Hey guys, tell us something about your website. Central website, you book table and order. Other information you can find on our website worldwide. And here is our showpiece, Actor Vision. Hi. And with that, people should defend USA. And with that, people should defend USA. With that, people should defend. Hello, you will be amazed by our show. Really fun. I promise you that. And this was home news for today. So thank you for your attention. See you next week. Bye. Thank you, Media team, and finally, our showbiz member, Misha! Hi everyone, my name is Misha, I'm from Denver Showbiz, or in English it will be Mike, but for you, my dear soldiers, I'm Sir George Washington. Be ready and on the edge of your seat. And actually, our team is not only unique because we are the best, and we are from the best city in Denver. We are also unique because we are the only team that has treasure. Yes, so thank you for your help, for your support. You are the best treasure. Not the best because you are the one, the best because you are really good. Thank you. Because he's really nice and always support us, and thank you. Yeah, everybody in our team is here. Not everybody. American team, come here, please. And counselors. Mark. Oh, Mark is absent. Oh, Mark. Yeah. Thank everybody for your attention. Thank you for listening. Where's the best? Say it. Итак, мы увидели только часть всех команд, у нас их еще столько же, но перед этим мы хотим позвать на эту сцену Збірну солянку. из всех команд. Они трудились над проектом, над театром, и поэтому мы хотим привести сюда шоу-биз. Вітаємо на системі шоу-біз. Washington knew that taking on the most powerful military in the world wouldn't be easy. The British set up camp on Staten Island as the Americans dug into defensive positions around Brooklyn Heights, waiting for an attack to come. But the British just waited, wearing down their opponent's nerve while building their own strength. At one point, they launched a big scary artillery barrage and then said, you know, if I was you right now, I'd probably sue for peace. But Washington told them to shove it. The Americans kept holding out for what was coming, and when they finally hit, they hit hard. 15,000 British troops approached the American position, and the two sides fired on each other in massive rows. But what the Americans didn't realize was they were only fighting a decoy. The main British force was going around to flank the Americans from behind, and when they arrived, they inflicted heavy casualties. The Americans panicked and retreated back to Brooklyn Heights, where they then found themselves trapped between the British Army and the river.
Soldiers, today we won the battle, so we will stay here tonight, and tomorrow we will win the war. Tomorrow we will get them. Yeah, they have no time to escape. We have been surrounded at all sides. Victory is ours. We are losers. Maybe we shall give up and be British prisoners. Почему нет? The army is too strong and retract. Soldiers, I heard that some of us have been talking about giving up, but we can't. We must win this war. We need just do it. And it was these soldiers who should defend America. These soldiers, really. The sun rises. Soldiers, today we're gonna fight until the last soldier is standing. Today we will show that American people are strong and wild. Today! Sir, look! There's fog over the river. Hey, boy. Sir, yes, sir. Are you really scared of English army? Yes. I'd rather eat my shoes than fight this battle. English army, it's just the best army in the world. Just. It's just the army of the strongest world economic countries. Just. So if someone's scared, you can raise your hand. Really? Is he scared? Okay, I'll do. So today we won't fight. Now we should make some balls. Quickly, soldiers, quickly. Let me look. Yeah, take it. What's the moving East American camp? I don't know. Let's have team. Okay, soldiers, we're crossing the river. Why is there no grass in this coast?
How is it going? Everything is quiet. I know moving American camp. Я не знаю. You did not see when American camp ran away from the us? Да? Oh no, if General C found us. What would he do? If you did not see. But I want to know. Give me this. I want to see our animal shape of fear. Why is American camp empty? Oh, you! When we meet tomorrow, I will take a tear from your eyes. Come now, soldiers. Mount your horses. Saw Great Britain remove its troops from American soil, recognize U.S. independence, and cede territory up to the Mississippi River. In return, the Americans agreed to pay any debt still owed to Britain and gave fair treatment to any colonists who had remained loyal to the crown. The Spanish got Florida, while the French got an economic crisis that led to a summer revolution a decade later. Washington retired to his home in Mount Vernon, wishing his men farewell by saying, "I most devoutly wish that your latter days may be as prosperous and happy as your former ones have been glorious and honorable." He hoped to live out the rest of his days in peace, but unfortunately for him, a number of people wanted him to be the first leader of the new country. And by a number of people, I mean literally everyone. The first election campaign in American history was basically a grassroots effort to convince Washington to accept the office. He was sworn in on April 30th, 1789, and he himself established many of the standards and limitations of what the American leader should be. First of all, there was debate on what he should be called. Is he a king? Is he a glorious leader? In the end, they went for a word that at the time was pretty modest. President, like the president of your local bowling club or office bake sale committee. He set up a cabinet of expert advisors, knowing that no president could know everything, no matter how much of a stable genius they claimed to be. He proposed major legislation to Congress and gave an annual State of the Union address to keep his own power in check. He stated that the U.S. should remain neutral in foreign conflicts, and in the end, he voluntarily gave up his power after just 2 terms. He could have made the presidency anything he wanted, but his careful and cautious actions helped set the precedent of an office that is powerful in its limitations, decisive through its diplomacy, and respected in its humility. That's
Прошу оплески. Hello everybody, my name is Masha and I'm the mayor of New York! I'm very proud of my team, I love them very much. Thank you guys, and today I want to introduce you to the best team in the world. And we also have some video, let's see that. There is a crisis in our city. Tourists don't come to us. We need a plan. I'm thinking of something. Get up! We will return the city to life. But how? Let's get started. What you have already seen. Thank you. And this is our businessman. Hello, we are the businessmen from New York. My name is Miroslava. And my name is Alex. Here is our table. As you can see, full price of construction is $590,000. Our revenue is $250,000. Expenses are $93,000. And profit $124,000. First 3 months. In January, our profit is $35,000. In February, our profit is $41,500, and in March our profit is $52,500. We bought materials for construction, advertising and decoration to complete the full experience. According to all calculations, our business is profitable. Thank you for your attention. Thank you guys. And this is our architects. New York. And today we want to present our innovative museum for you. We decided to make an interactive museum for blind people and those who want to experience the struggles and beauties of their life. At the entrance of our museum, people with sight will begin by putting blindfold on. The museum will have 3 rooms with different climates. Desert, cold and tropics, so people can experience different parts of the world. Why be blind? Вы, наверное, уже выучили как что? Что? И еще последний раз
Гучними оплесками. Привет, я Тимофей. Погнали, короче, расскажу. Ты куришь для того, чтобы показаться круче? Зачем? Будет намного круче, если ты сделаешь 100 отжиманий. Это круто. Так что бросай свою сигарету в мусорку, иди отжиматься. Помнишь, какие вкусные чипсы были на прошлой неделе? А знаешь, куда они деваться? Да, именно сюда. Поэтому присоединяйся к нам и давай сжигать калории. Многие люди еще свои лени оборудуют все на потом, и поэтому не достигают поставленных целей. Но верю, что это не для тебя. И я верю, что ты не такой. Я верю, что ты сможешь изменить свое тело. Ты сам решаешь, чем и как тебе заниматься. Ты сам решаешь, остаться ли тем, кто останется все на потом, или тем, кто изменит свою жизнь. Поэтому именно для тебя мы создали однонедельную программу, которую мы разрабатывали вместе с нашим американским тренером. Так что присоединяйся к нам и давай изменяться уже прямо сейчас. Я очень надеюсь, что вам понравилось наше видео. Вот, и это была только самая маленькая часть нашего видео, поэтому если вы захотите посмотреть больше, то на сайте в YouTube JAMMik6 вы сможете увидеть и заниматься с нашими видео. Мы команда Jam. Всю неделю мы старались быть сильнее, вместе с нашими тренерами, а также с высококвалифицированным тренером из США, который преподавал по методике армии США. А сейчас поприветствуем Фелишу! Hello, my name is Felicia and I am from Grand Rapids, Michigan. And I had the honor and privilege of being the trainer for the first ever Jam camp. So this week has been hard, and these kids have stepped up to every single situation I've put them in. We've done a different variety of trainings. We've done strength training, we've done CrossFit style workouts, and we've even done some yoga, which the guys really liked. This week really challenged these kids both physically and mentally, and every single time they stepped up to the challenge. They grew as a team. When workouts were tough, they would encourage each other. We had an injury in the team where the kid could not do all of the workouts, and instead of quitting, he sat on the sideline, did what he could, and cheered on his team, which was so amazing to see. So I really cannot take credit for the success of this week. I would really like to thank each and every one of these kids for stepping up to the plate and working their butts off this week. So thank you guys. Также нас поддерживали вожатые тренера Аня и Филипп, которые помогали нам и наставляли нас. Еще одной важной составляющей нашего лагеря была наша команда, с которой мы тренировались и поддерживали друг друга. Создать комплекс тренировок на неделю для подростков, которые также хотят заниматься спортом и неравнодушны к своему здоровью. А видео мы снимали в крупнейшем кроссфит-центре CrossFit Band, за что мы им и благодарны. Конечно, нам бывала сложная физическая нагрузка, которая проявлялась через нашу крепатуру и усталость.
Те, кто находились рядом с нами, видели и слышали последствия наших тренировок. Наша мотивация являлись мы сами, потому что когда хочешь сдаться и видишь, как продолжают делать другие, то у тебя появляются силы для продолжения тренировки. И также нашей мотивацией были наши тренера, которые не давали нам опускать руки и поддерживали нас на протяжении всей недели. За эту неделю мы расширили рамки наших возможностей, переступили через себя и поверили в собственные силы. Добрый день, друзья. Я знаю, что вы уже очень-очень с нетерпением ждете узнать, кто же стал нашей столицей маленькой Америки, но при этом, NRJAM, выходите еще раз на сцену. Мы все думали, как можно совместить бизнес-лагерь английского языка и возможность для ребят решать такую серьезную задачу, создать классный фитнес-видеоблог для подростков и научить кого-то более осознанно относиться к занятию спортом. Поэтому мы очень благодарны за то, что вы такие, знаете, наши подопытные подростки, которые справились с этим заданием. Вот. И что? Поэтому мы считаем, что вы можете в нашей маленькой Америке по праву считаться такой олимпийской столицей. Вот. Если вы решите для себя найти месячный курс занятием спорта, то обязательно обратите внимание на курс NRJAM. Поэтому, ребят, отдай мне руку. Вот. Поздравляем вас. Спасибо вам большое за ваше усердие. То, что у них на футболках написано, реально этому соответствует, потому что ребята не переставали усердно трудиться и работать достаточно сильно. Оставайтесь на сцене, можете чуть-чуть вот в эту сторону сместиться. И, друзья, конечно же, мы хотим вам показать, кто у нас стал столицей, набрал наибольшее количество баллов. Но также в этом году у нас есть 4 номинации, поэтому нету победителя только и там проигравших. Есть команда, которая набрала больше всех баллов, по праву зарабатывает это место, вот, быть столицей. Мы сейчас вам скажем, кто это. И есть также 4 команды, которые получили возможность быть номинированными и выиграть в этой номинации. Давайте посмотрим количество баллов, которые у нас есть, и узнаем, кто же стал. Поэтому все подростки, вы внимательны? Все города есть в зале. Видите свой город, скажите, что вы тут. Итак, Атланта заработала за все время лагеря 67 130 баллов. Команда Денвер заработала 70 860 баллов. Команда Филадельфия 68 450 баллов. Команда Индианаполис 68 718. Команда Нью-Йорк 70 790. Каждому из вас там вручу вашему мэру. Поэтому давайте Тимофею поаплодируем. Спасибо большое. У нас очень классный проект. Вы трудились весь лагерь, как и все остальные команды, но набрали больше всего баллов, больше всего признанных таких долларов, которые мы вам подготовили. Поэтому спасибо вам большое. Тоже можете чуть-чуть сместиться, потому что я хочу на эту сцену позвать Индианаполис. Вот. И мы хотим Индианаполису вручить такие сертификаты, потому что считаем, что исходя из ваших выступлений и того, что вы делали, у нас есть такая номинация «Уникальная маркетинговая стратегия». Ребята в своем бизнесе придумали очень классный контент и смогли это маркетингово очень круто реализовать. Please, it's certificates about unique marketing strategy. Okay? So you have a nominant on this category. Окей. Итак, друзья, также хочу сюда позвать Атланту. Вот, Атланта, выбегайте сюда. И это тоже особенная номинация для вас. Мы сегодня, когда оценивали ваш сети-ивент и смотрели на все то, что вы делаете, мы увидели, насколько вам важно проявлять такое гостеприимство. Вот, и мы даем вам такую номинацию. Пожалуйста, Мстислав, ты мэр, Hospitality Award. Соответственно, считаем, что ваш бизнес и ваш проект очень классно показывает, как можно гостеприимно относиться к своим клиентам и служить им в том сервисе, который вы подготовили. Команда Филадельфия, выходите на сцену. Смотря на ваши проекты, тоже совещались и
прибежали, увидели ваш бизнес-проект, и то, что делали ваши бизнесмены, и вы им в этом помогали. Поэтому, пожалуйста, Миш, тебе такие сертификаты для ребят, как уникальный бизнес-проект. И спасибо за то, что вы тоже могли в этом плане показать классный результат. И, конечно же, какая у нас команда осталась? Выбегайте сюда, выбегайте, друзья. Так, давайте. Спасибо. Ух, как вас много. Мы все на сцене поместились, представляете? Хорошо, и также еще один сертификат, сертификат для каждого из вас, уникальный архитектурный проект, поэтому, пожалуйста, держите. Вот, поздравляю вас тоже. Вы помните о том, что мы все время с подростками говорили о том, что сотрудничество лучше соперничества, и вам надо было видеть, как ребята даже соревнулись, мы делали тимбилдинг общий, когда один справлялся с заданием в город, они бежали и говорили, кому помочь. Поэтому при всем соревновании, которое у нас есть, мы очень хотели научить ваших детей сотрудничать больше, чем соперничать. И, ребята, у вас получилось? Вы рады друг за друга? Сейчас последнее такое действие делаем, и на этом заканчиваем наш сезон в этой лагере. Вот, заканчиваем этот лагерь. JAMMglish и что? И, соответственно, у нас есть последний такой Just Dance для вас, поэтому можете спуститься вниз и здесь. Вот. А вам, дорогие родители, сразу хочу сказать большое спасибо. И если у вас будут вопросы, подходите, будем рады на них ответить.